So next is solution of unit commitment problems. I haven't included this topic in your notes, the notes that I have shared with you, but this question is asked in one of your previous examinations, one of the previous examinations, I think it was in the previous year, last year examination. How will you solve unit commitment problems? So I have included it here as some slides. You just have to study only these slides. There are 3 slides. Just study these 3 slides. So characteristics of a good solution technique. How a solution technique should be. So it should be capable of giving a solution which is close to the optimum. Optimum means best solution. So the solution technique should give the best solution. It should take a reasonable computing time. The computing time should not be very high. It should be reasonable. And it should be capable of modeling the constraints. There are a number of constraints in the unit commitment problem, and the solution technique that we choose should be capable of modeling that constraints. So these are the characteristics required for a good solution technique. Now, the main solution techniques used for unit commitment problem are priority list method, which is also known as heuristic approach. So next one is dynamic programming, Lagrangian relaxation, and mixed integer programming. So these are the main techniques used. We don't have to go for problem solving. So we just have to know what are the steps for solving the problems. Now I will be explaining these 2 methods, priority list method and dynamic programming method. So I am not going into the details, I am just explaining this in an exam point of view, as it is a previously asked question. So let us see what priority list method is. So the priority list method. So priority, you know the word meaning. Priority means the order in which the units has to be considered. Here priority means the order in which the units has to be considered. Priority എന്ന് പറയാം മുൻഗണന. So for solving unit commitment problems using priority list method, first of all create a priority list for turning on or off units according to their full load average production cost. So depending on the full load average production cost of the units, make a priority list for turning on or turning off the units. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ, ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതിന് ആദ്യം ഓൺ ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റിന് അടുത്തതായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ. ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കൂടിയതിന് ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ താഴെ കോസ്റ്റ് ഉള്ളതിന് പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ. സോ മേക്ക് എ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് the simple shutdown algorithm. Algorithm used for shutting down the units is shown here. So as the load drops, so we have to shut down the units when there is a reduction in load. So as the load drops, check whether will dropping the next unit on the list leaves sufficient generation. That means when the load decreases, we have a priority list for turning off the units. അതിനകത്ത് നോക്കുക ഏത് യൂണിറ്റാണ് ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ തരാൻ ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇഫ് നോ, കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ യൂണിറ്റ്. അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വെൻ ദ ലോഡ് ഡിക്രീസസ്, go for the priority list, look at the priority list, which is the first generator which is to be turned off. Then check, calculate whether if we are turning off this unit, the remaining generators are capable of supplying the required load. If the remaining units are capable of supplying the load demand, then we can turn off that unit. Otherwise, keep it on. Now, if the remaining units are capable of supplying the load, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യരുത്. Then there are another conditions to check. So let us see what is that. Determine the number of hours H before the unit will be needed again.
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇന്ന പീരീഡിൽ ഇത്ര ലോഡായിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് റിഡക്ഷൻ വന്നു, നമ്മുടെ ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ്സുകൾ ആ ലോഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്തോളും എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ യൂണിറ്റ് വീണ്ടും വേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ് H is less than minimum shutdown time, keep the unit on and go for the last step. അതായത് ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ യൂണിറ്റിനെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ആ സമയം മിനിമം ഷട്ട് ഡൗൺ പീരീഡിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് മിനിമം ഷട്ട് ഡൗൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിനും. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും അത് ഓഫായിട്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ആ മിനിമം ഷട്ട് ഡൗൺ പീരീഡിനേക്കാളും മുമ്പേ ആ യൂണിറ്റ് വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് ദ യൂണിറ്റ് ഓൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക, അതായത് ഓഫ് ചെയ്യാം, അതിനുവേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് H ബിഫോർ ദ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി നീഡഡ് എഗൈൻ. നമ്മളതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞ് ആ യൂണിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മിനിമം ഷട്ട് ഡൗൺ പീരീഡ്, ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം പീരീഡെങ്കിലും അത് ഓഫായിട്ടിരിക്കണം. ആ മിനിമം പീരീഡിനേക്കാളും മുമ്പേ അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേൺ ഓഫ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്, ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി ഇഫ് നോട്ട്, ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അല്ല, ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് required again after a very long period of time which is greater than the minimum shutdown period, then go for the next step. What is that? Calculate two costs. First one, the sum of the hourly production cost for the next H hours with the unit on. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിനെ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, വിത്ത് ദ യൂണിറ്റ് ഓൺ, ആ യൂണിറ്റ് ഓണായി തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള അവർലി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, ഓരോ അവറിലുമുള്ള ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് കൺസിഡറബിൾ സേവിങ്സ് ബൈ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്, ദെൻ ഗോ ഫോർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്. അതർവൈസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ. ആ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേവിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കതിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ദെൻ കീപ്പ് ദ യൂണിറ്റ് ഓൺ. And if there is considerable savings, then keep it off. And the last step is repeat the entire procedure for the next unit on the priority list. അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും ഒരു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവുക, ഇതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുക. If it is also dropped, go to the next one in the list and so forth. So അതാണ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ആദ്യം നമ്മൾ will prepare a priority list for turning on or off the units based on their average production cost. ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതിനെ ആദ്യം ഓൺ ചെയ്യണം, അടുത്തതിനെ അടുത്തതായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇഫ് ദ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഫോർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഉള്ളതിനെ ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് എ സിമ്പിൾ ഷട്ട് ഡൗൺ അൽഗോരിതം. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എ ഷട്ട് ഡൗൺ അൽഗോരിതം, നോട്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അൽഗോരിതം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷട്ട് ഡൗൺ അൽഗോരിതം. ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ലോഡ് റിഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷട്ട് ഓഫ് ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യമുള്ള യൂണിറ്റിനെ ഓഫ് ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ്സിന് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റിനെ ഓഫ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ. ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടാലും ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എപ്പോഴാണ് ആ യൂണിറ്റിനെ ആ യൂണിറ്റിനെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദ ടൈം പീരീഡ് ഇൻ അവേഴ്സ്. ആ ടൈം ഒത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ആവശ്യം വരുമെങ്കിൽ, വി നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ടേൺ ഓഫ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്, കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, വി ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓഫ്. ദെൻ ഡോണ്ട് ടേൺ ഇറ്റ് ഓഫ്, ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ടു കോസ്റ്റ്, ദ കോസ്റ്റ് വിത്ത് the unit on and the cost with the unit off. Then compare the two costs and calculate the savings. If there is considerable savings, then go for turning off the unit and repeat the procedure for all the units in the priority list. That is priority list method. So the next method is a dynamic programming method. It is an algorithm for optimization problems. Optimization problem means either to minimize or maximize. So this is an optimization problem. The dynamic programming
solves problem by combining solutions of sub-problems. That is, if a problem is encountered, the dynamic programming methods if a problem is encountered, the dynamic programming method divide that problem into different sub-problems. Then it finds a solution for each of the sub-problem, and it solves the main problem by combining the solutions of the sub-problems. And the sub-problems are not independent. They may have sub-problems, sub-sub-problems. That is, sub-problems can be divided again. And the dynamic programming method reduces computation by solving the sub-problems in a forward or backward fashion. That is, sub-problems create ചെയ്തു ആദ്യം സബ്-പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മെയിൻ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരാം, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് വരാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു എ സബ്-പ്രോബ്ലം ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് സോൾവ്ഡ്. സിമിലർ സബ്-പ്രോബ്ലംസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാം. സോ സബ്-പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ദാറ്റ് സബ്-പ്രോബ്ലം ഇസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് അഗൈൻ ഇറ്റ് ലുക്സ് അപ്പ് ദ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നിടത്ത് പോയി സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം, വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യണ്ട. So thus it reduces the computations. And the key to solve the problems by dynamic programming method is to determine the structure of optimal solutions. We have to determine the structure of the optimal solution.